ফ্রি ওরিয়েন্টেশন ক্লাস করতে চান, গো অ্যান্ড সাইন আপ দ্য গুগল ফর্ম। কিসের ফ্রি ওরিয়েন্টেশন ক্লাস করবেন? IElTS মাস্টার ক্লাস প্রোগ্রামে। ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে আমি আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করার ট্রাই করব এই 3 মাসের প্রোগ্রামে আপনারা কি কি শিখতে পারবেন, আপনাদের প্রবলেমসগুলো কিভাবে সলভ হবে, অ্যান্ড হাউ ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিস অ্যাট হোম, ডু দ্য হোমওয়ার্কস অ্যান্ড প্রিপেয়ার ইয়োর সেলফ ফর ইয়োর IElTS এক্সাম। IElTS এক্সাম কিন্তু কোনো চারটিখানি কথা না, এখানে আপনার 4টা প্রফিসিয়েন্সিকে টেস্ট করা হয়, স্টার্টিং ফ্রম রিডিং, লিসনিং, রাইটিং অ্যান্ড স্পিকিং। সো ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু ইম্প্রুভ ইন ইয়োর কারেন্ট লেভেল, then you have to do the homeworks properly, you have to learn the strategies properly, and সবার আগে you must give an assessment test. Give an assessment test, it's completely free, and then you can do an orientation class and decide for yourself if this is the right place for you to prepare for your IELTS exam. Again, IELTS exam কিন্তু কোনো চারটিখানি কথা না, so decide wisely, take time, think properly, give the assessment exam, free to সমস্যা তো নাই, and then make a decision of whether you are going to do your preparations with us at eSchool. And whatever you do, I wish you guys the best of luck. May you all prosper in life. Assalamu alaikum.